وأهلا، فيما كنت بقناة وبرنامج أخبار أمريكا، معي أنا مفيد أبو فهمي. هذا البرنامج لكم إخواني العرب، لقدم لكم أخبار أمريكا بصوت عربي. هذا البرنامج لكل من يريد أن يأخذ فكرة عن الأحداث والصحافة وما يحصل في أمريكا. خلينا نبلش. ترامب ومرته ميلانيا زاروا السعودية مع وفده الأمريكي المكون من مساعديه وبنته إيفانكا وزوجها جيرارد كوشنر. طبعا الكل كان عم يتكلم عن ملابس ميلانيا وإيفانكا وتركوا كل شيء له علاقة بالسياسة. ميلانيا وإيفانكا لبسوا لبس فضفاض يغطي معظم جسدهم، والبعض قالوا أنه نسيوا يحطوا شيء على راسهم. طبعا البعض قالوا ما بيعرفوا خطي ترامب ما بيعرف. ومع ذلك نسيوا أن ترامب بعام 2015 أرسل تويت أشار لأن زوجة الرئيس أوباما ميشيل لم تضع شيئا على رأسها، واتهمها بعدم احترام السعوديين. طبعا بما أن زوجة ترامب وبنته لم يضعوا شيئا على شعرهم، لا يمكن اتهامهم بعدم المعرفة. ويقول البعض حسب كلام ترامب أنهم لا يحترمون السعوديين. خلينا نشوف شو عملت بنت ترامب إيفانكا على حائط البراق. How are you doing? Are you okay? Can you see anything? شو عملوا زوجة ترامب ميلانيا وبنته إيفانكا لما زاروا البابا؟ وهي الصور هي إثبات لهدول اللي عم يقولوا إنه خطي ما كانوا بيعرفوا، شحون لابسين ومغطيين على حالهم. خلينا نشوف شو عم يقولوا محبي ترامب. طبعا ستيف هيتش دور على صور لهيلاري كلينتون وميشيل أوباما على الإنترنت بدون ما يعرف وين هذه الصور. صورة الحجاب لهيلاري كلينتون كانت في باكستان، وصورة ميشيل أوباما كانت في إندونيسيا. يعني الصورتين مو بس سعودية، بس هي المشكلة بأغلب حبايب ترامب بأمريكا. الإنترنت كتير والعقل صغير. يأمل البعض أن زيارة ترامب للسعودية ولقائه مع الحكام العرب أن تكون فاتحة خير. ليش لا؟ كنا بدنا نكون إيد واحدة ضد الإرهاب والإرهابيين والمفسدين في الأرض. بس المشكلة إنه ترامب نفسه كان يقول كلام لا يليق بصديق. خلينا نشوف. You said one time in an interview that there, and just recently, that there's a, you said on O'Reilly actually, there's a Muslim problem in this world. What do you mean by that exactly? Well, Bill O'Reilly asked me, is there a Muslim problem? And I said, absolutely yes. In fact, I went a step further. I said, I didn't see Swedish people knocking down the World Trade Center. And, you know, it was very interesting. I thought that was going to be a controversial statement. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. We have no choice. We have no choice. I don't see the people, and I use it often, that knocked down the World Trade Center going back to Sweden. Early in the century, last century, General Pershing, did you ever hear rough guy? And they had a terrorism problem. And there's a whole thing with swine and animals and pigs, and you know the story, okay? They don't like that. And they were having a tremendous problem with terrorism. And by the way, this is something you can read in the history books. Not a lot of history books because I don't like teaching this. And General Pershing
was a rough guy. And he sits on his horse and he's very astute, like a ramrod, right? And the year was early 1900s. And this was a terrible problem. They were having terrorism problems just like we do. And he caught 50 terrorists who did tremendous damage and killed many people. And he took the 50 terrorists, and he took 50 men, and he dipped 50 bullets in pig's blood. You heard that, right? He took 50 bullets, and he dipped them in pig's blood. And he had his men load his rifles, and he lined up the 50 people, and they shot 49 of those people. And the 50th person, he said, you go back to your people, and you tell them what happened. And for 25 years, there wasn't a problem, okay? 25 years, there wasn't a problem. All right? So we better start getting tough, and we better start getting vigilant, and we better start using our heads, or we're not going to have a country, folks. We're not going to have a country. Do you think Islam is at war with the West? I think Islam hates us. There's something there that there's a tremendous hatred there. There's a tremendous hatred. We have to get to the bottom of it. There is an unbelievable hatred of us. In Islam itself? You're going to have to figure that out, okay? You'll get another Pulitzer, right? But you're going to have to figure that out. But there is a tremendous hatred, and we have to be very vigilant. We have to be very careful, and we can't allow people coming into this country who have this hatred of the United States. Last night you told CNN, quote, Islam hates us. Did you mean all 1.6 billion Muslims? I mean a lot of them. I mean a lot of them. I like the Saudis. They're very nice. I make a lot of money with them. They buy all sorts of my stuff, all kinds of toys from Trump. They pay me millions and hundreds of millions. But you know what? They make $1 billion a day, folks. And whenever they're in trouble, our military takes care. You know, we get nothing. نحن على أمل أن يكون ترامب قد تغير. يعني صحيح عمره 70 سنة وباقي 15 سنة ما خلى الستر مغطى إلا وحكى عليه عن العرب والمسلمين. بس نحن عشمنا إنه مليارات الدولارات يلي عم يصرفها الإخوان العرب على شراء المعدات الحربية الأمريكية ترضي تبع ترامب وتحببه بالعرب. شكرا وإلى لقاء قريب.